Sehr geehrter Herr Bundestagspräsident, sehr geehrter Herr Professor Roth-Kleier, sehr geehrter Herr Stuwe, sehr geehrter erster Vizepräsident der hamburgischen Bürgerschaft, sehr geehrte Frau Doyen, meine sehr geehrten Damen und Herren. 1717 war ein in vielerlei Hinsicht aufregendes Jahr. Im großen nordischen Krieg um die Vorherrschaft im Ostseeraum zeichneten sich die Niederlage Schwedens und der Aufstieg Russlands an. In England wurde die Pockenimpfung eingeführt und in Preußen die allgemeine Schulpflicht. An der deutschen Nordseeküste forderte die Weihnachtsflut etwa 11.000 Menschenleben. Am 16. Mai 1717 wurde der 23-jährige Voltaire in der Bastille inhaftiert, weil er ein Spottgedicht auf den französischen Regenten Philipp von Orléans verfasst hatte. 11 Monate wegen Majestätsbeleidigung für den späteren Wortführer der Aufklärung und das Mitglied der Pariser Freimaurer Loge Le Neuf Sœurs. Das Jahr 1717 bewegte sich hin und her zwischen Altem und Neuem. Kant und der spätere Hamburger Freimaurer Lessing waren noch nicht geboren, aber in den europäischen Geisteszentren, allen voran Paris und London, kündigte sich das Zeitalter der Aufklärung längst an. Im Vereinigten Königreich war der Kampf gegen den Absolutismus bereits ausgefochten und eine parlamentarische Monarchie installiert. In Frankreich geriet das Ancien-Regime zunehmend in Erklärungsnot. Die Zeit war reif für Veränderungen. In dieser Phase des Übergangs fiel die Gründung der Londoner Großloge am 24. Juni 1717. Sie war ein Signal des Aufbruchs und der bürgerlichen Emanzipation. Hamburg, das schon damals auf eine lange Tradition der Weltoffenheit und Toleranz zurückblicken konnte, war besonders empfänglich für die Ideale der Aufklärung und wie prädestiniert für die Freimaurerei, die diese Ideale aufgriff. Und so überrascht es nicht, dass die erste deutsche Loge 1737 in Hamburg entstand. Sie trug zunächst den französischen Namen Loge d'Hambourg und wurde später in Absalon zu den 3 Messen umbenannt. Meine Damen und Herren, 300 Jahre Freimaurerei, das ist ein stolzer Geburtstag. Er verweist auf 300 Jahre des Ringens um Vernunft, Freiheit, Toleranz und Humanität in Europa und erinnert daran, dass die Errungenschaften unserer liberalen, demokratischen und offenen Gesellschaft immer wieder verteidigt werden müssen. Es passt gut, dass das Jubiläum der Freimaurer in die Europawoche des Hamburger Senats fällt. Europa ist der Kontinent der Aufklärung. In dem europäischen Friedens- und Demokratieprojekt haben die Werte der Aufklärung ihre politische Entsprechung gefunden. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz, diese Werte halten Europa auch heute in seinem Innersten zusammen. Toleranz und Brüderlichkeit vorzuleben und in die Öffentlichkeit zu tragen, das ist eine ganz wichtige Aufgabe der Freimaurer. Deren Relevanz für die Zukunft wird entscheidend davon abhängen, ob es ihnen gelingt, im öffentlichen Diskurs hörbar und überzeugend für die freimaurerischen Grundideale einzutreten. Weltanschaulich unabhängig, aber parteilich für Toleranz und Menschlichkeit, das ist kein Widerspruch, sondern gehört zusammen. Wir haben in den vergangenen Monaten erfahren müssen, dass Freiheit und Toleranz auch bei uns keineswegs für alle Zeiten garantiert sind. Mit Großbritannien wird ein Mutterland der Demokratie die Europäische Union verlassen. Autokraten und Populisten versuchen, das vereinte Europa und die westliche Nachkriegsordnung in Frage zu stellen. Das fordert die demokratischen und liberalen Kräfte heraus. Es ist ein ermutigendes Zeichen, dass die Populisten in Frankreich nun nach Österreich und den Niederlanden zum 3. Mal mit dem Versuch gescheitert sind, ein hohes Staatsamt zu erringen. Die Hoffnung, dass es der Europäischen Union jetzt gelingen wird, ihre Aufgaben zu überdenken und neu zu justieren, ist berechtigt. Die Wahlen in Frankreich sind ein gutes Signal für alle, die sich ein starkes und liberales Europa wünschen. Meine Damen und Herren, die Geschichte Hamburgs ist eng mit den Freimaurern verknüpft. Die Liste berühmter Hamburger Logenbrüder ist entsprechend lang. Neben Lessing stehen darauf zum Beispiel der Dichter Friedrich Klopstock,
und der Philosoph Johann Gottlieb Fichte, der Buchhändler Johann Bode und der Theatermann Friedrich Ludwig Schröder, Karl Hagenbeck und Axel Springer und die Bürgermeister Amandus Augustus Abendroth, Heinrich Kellinghusen und Georg Heinrich Sieweke. Wenn Sie nachher das Rathaus verlassen, das ebenfalls von einem Freimaurer erbaut wurde, können Sie unter den 56 Hamburger Persönlichkeiten, die an den Säulen porträtiert sind, 13 Freimaurer entdecken, unter ihnen Gabriel Rieser, der erste jüdische Richter in Deutschland. Auch an Karl von Ossietzky, den in Hamburg geborenen Friedensnobelpreisträger und Herausgeber der Weltbühne, der im KZ zu Tode geschunden wurde, denken wir an diesen 8. Mai. Der 72. Jahrestag der Befreiung Deutschlands von der nationalsozialistischen Herrschaft erinnert uns daran, wie schwer es auch vielen Freimaurern zunächst fiel, sich eindeutig von den Nationalsozialisten zu distanzieren. Freimaurerei ist nichts Willkürliches, nichts Entbehrliches, sondern etwas Notwendiges, das im Wesen der Menschen und in der bürgerlichen Gesellschaft gegründet ist, ließ Lessing seinen Falk in den Gesprächen für Freimaurer sagen. Und dieser Satz gilt immer noch. Wir brauchen die Freimaurer als gesellschaftliche Stimme für Toleranz und Menschlichkeit und für ein Europa, in dem diese Werte gelebt werden. Wir brauchen sie als gesellschaftliches Angebot, wo das laute Denken unter Freunden, wie Lessing es nannte, eingeübt und praktiziert werden kann, unter Frauen nicht weniger als unter Männern, unter denen, die hier geboren wurden, genauso wie unter denen, die aus aller Welt hinzugezogen sind. Ich wünsche allen Freimaurern und Freimaurerinnen, dass sie einen guten Weg zwischen Diskretion und Öffentlichkeit finden und dass sie den Mut haben, sich weiterzuentwickeln. Meinen Glückwunsch zum 300. Geburtstag der Freimaurerei. What are we doing, if anything, to address these issues, and what would you like to see the U.S. government do to address these issues? The forum is independent, neutral organization. Da muss er selbst und auch das Publikum lachen. Man achte dabei auf seine Handhaltung. Der Kaiser der Franzosen, Napoleon Bonaparte, war Freimaurer, hat die Freimaurer fast zur Staatsreligion erhoben. The forum is independent, neutral organization. And I have to say, when I mention now names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on,
they all have been young global leaders of the World Economic Forum. But what we are very proud of now, the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are actually young global leaders of the World Economic Forum. And that's true in Argentina too. Wow. Yeah. Sorry. That's true in Argentina as well. It's true in Argentina, and it's true in France now. I'm here with the president, who is a young global leader. But what is important for me? We have, if I look at our stakeholders, we have business, of course, as a very important audience, and we have politics. We have continuous partnerships with many governments around the world. Then, of course, we have NGOs, we have trade unions, we have all those different parts. Media, of course. Media, of course, and very important experts and scientists and academia. Because if we are looking at the future, I think we should look at new solutions, and the new solutions will be very much driven by technological developments. And you even have religious leaders, right? We have religious leaders, we have social entrepreneurs, very important social entrepreneurs. Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans notre peau. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. On appelle quelqu'un, on n'a même plus le réflexe de devoir prendre un appareil, ça se fait naturellement. Hein. La technique continue le corps. Oui, vous parlez et vous dites, je veux maintenant être connecté avec n'importe qui. Et d'abord, vous avez les robots personnalisés. Et j'ai vu que M. Zuckerberg a prédit qu'à la fin de l'année, il va avoir son robot, son butler personnalisé qui est à sa disposition. Donc, comme dans Downton Abbey, on aura son butler personnel, son serviteur, son esclave. Oui, mais il y a une différence. C'est un serviteur qui, avec l'intelligence artificielle, apprend et qui n'est pas seulement votre assistant pour des travaux manuels, qui peut vraiment être un partenaire. To all our brethren to receive the most merciful, the Grand Master. Self-evident, Brother Franklin, all men are created equal. Indeed, Brother Washington, all Freemasons meet as equals, and we have an opportunity to create a nation in the very essence of Masonic morality. It would be wonderfully symbolic, don't you think? You'll be wanting to put the all-seeing eye on our banknotes next.
You think I'm taking it a bit far? Please don't ask me questions like that, Brother Franklin. You know I cannot tell a lie. Oh, come on, Brother Washington. Everybody lies occasionally, surely, especially politicians. Not me. Not even so much as an alternative fact. We must all be aware of fake news. The people must be free to think what they like as well. We can have no thought police in our new society. The foundation stone of our new nation built on all those principles that we hold dear. The plans for our new capital city already have a very Masonic feel to them, yeah. Candidate for initiation into the order, I'm giving him a little introduction into some of our mysteries. These two gentlemen are founding an entire nation built on our principles. We have great promises for our new nation. You know, I wonder if other presidents after me will also be Freemasons. Many will be. And Freemasonry will become embedded in the American culture. And the eye will appear on the banknotes. Oh, God. These principles will be honored with a gift from your French brethren. A gift that will be a welcoming beacon to the poor and oppressed. This is the statue we are giving you. It's a bit small, isn't it? Oh, this is a maquette. The real thing is bigger. Much, much bigger. I call her Liberty Enlightening the World. Catchy. America will produce a great many great Americans from many different walks of life and many different fields, and many will be Masons. Sportsmen, actors, writers, soldiers, filmmakers, businessmen, inventors, astronauts. What on earth is an astronaut? No, they're not. I don't follow. Well, they're not on Earth, they're in space. In fact, Brother Buzz Aldrin was the second man to walk upon the surface of the moon. That's the best thing I've heard this evening. What, that a Mason walked on the moon? Man on the moon. Amazing. But don't forget the musicians. Do not forget the musicians. Known as that rule of three again. The 3 degrees. Freemasonry has burned as a blazing fire through the last 3 centuries. As permanent master of these 3 lodges, I now call on my deputy masters. Most Worshipful Grand Master, on behalf of the Brethren of Royal Somerset House, Most Worshipful Grand Master, our ceremonies and forever remind us of our incomparable heritage and the birth of organised Freemasonry, stressing the deep and sincere loyalty and affection felt by the Brethren of the United Grand Lodge of England for their Grand Master. We leave the Royal Albert Hall even more proud of our ancient institution. Most Worshipful Grand Master, I humbly ask you to complete the initiation of this worthy candidate for Freemasonry. I hereby read the text of a letter sent today to Buckingham Palace. May it please your Majesty, we, the representatives of over 200,000 Freemasons under the United Grand Lodge of England, most respectfully express our continuing loyalty to your Majesty's throne and person in this, the 66th year of your long and distinguished reign, of His Royal Highness the Duke of Kent, as our much loved and greatly respected Grand Master. We humbly thank God for preserving our order and fervently pray His blessings on your Majesty
so that our loyal devotion to your Majesty may long continue. Given at the Royal Albert Hall this 31st day of October, Anno Domini 2017. Her Majesty has been pleased to reply in the following terms. The Queen has asked me to thank you for your kind letter of loyal greetings on behalf of the representatives of the Freemasons under the United Grand Lodge of England, which are being celebrated on the 31st of October at the Royal Albert Hall. Her Majesty appreciated your thoughtfulness in writing as you did. I had the pleasure of meeting 136 Grand Masters visiting from overseas at Freemasons Hall yesterday. Today, though, we are a meeting of more than 4,000, gathered from all around the world, from our own constitution and beyond. When the global Masonic family comes together to celebrate our past and to renew our own pride and confidence in and enthusiasm for Freemasonry. An advocate for the craft all over the world, continuing 3 centuries of distinguished royal tradition at the very heart of English Freemasonry. To order, brethren! To order, brethren, to receive the most worshipful, the Grand Master. Right.